عزیز طلبہ، لیکچر نمبر 17 لے کر ڈاکٹر محمد جمل چغتائی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آج کے لیکچر میں بھی ہم ایڈوانس میش انالیسس سے متعلق کچھ پرابلمس کو سالو کریں گے۔ جس طرح سے ہم نے پچھلے لیکچر میں کچھ کمبائنڈ ٹیکنیکس کو سیکھا تھا، اسی طرح سے آج کے لیکچر میں بھی ہم مختلف قسم کی کمبائنڈ ٹیکنیکس کو دیکھیں گے۔ یعنی اس لیکچر میں ہم ڈیپینڈنٹ وولٹیج سورسز، انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورسز، ڈیپینڈنٹ کرنٹ سورسز اور انڈیپینڈنٹ کرنٹ سورسز سے متعلق سرکٹس کا انالیسس کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک یا دو یا پھر تین لوپس کے سرکٹس کو کس طرح سے حل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ایک مثال لیں گے جس میں ایک انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس اور ایک انڈیپینڈنٹ کرنٹ سورس کو استعمال کیا گیا ہے، اور یہ سرکٹ تین لوپس پر مشتمل ہے۔ ایز یوزول ہم ان لوپس میں بھی کرنٹس کو اسیوم کرتے ہوئے مختلف ویلیوز کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں۔ Circuit shows one independent current source and an independent voltage source, whereas there is a network of resistances in the circuit. We want to calculate the voltage V0, which is across the output terminals of this circuit. Now, if we want to start the analysis, first of all, we have to assume that there are certain currents which are flowing through certain loops. Therefore, we can redraw the circuit as shown into this slide. Now, if we consider the bottom left mesh as the mesh number 1, top left mesh as the mesh number 2, and the mesh which is in between the circuit, that we assume that it is mesh number 3. Accordingly, we also consider that the current flowing through the mesh number 1 is I1, and I1 is flowing in the clockwise direction. When we take the mesh number 2, then we also assume that the current flowing through mesh number 2 is I2, and this is also flowing into the clockwise direction. Similarly, we can assume that the current I3 is flowing through the mesh number 3, and it is also flowing into the clockwise direction. Next to the mesh number 3, there is an open circuit. Therefore, we cannot regard it as a mesh because there is no closed loop in there. Hence, we have to ignore it as a matter of mesh. اب جب کہ ہم نے مختلف میشز کو نمبرز اسائن کر دیے ہیں اور ریسپیکٹیولی ہم نے ان میں سے پاس ہونے والے کرنٹس کو بھی اسیوم کر لیا ہے، لہذا اب ہم بغور ہر میش کا الگ الگ مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمیں بغیر ایکویشن لکھے کسی ایک میش میں سے یا ایک سے زیادہ میشز میں سے کچھ کرنٹ کو لکھنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ موقع میسر ہے تو پھر ہم اس کرنٹ کو ایز سچ ہی لکھ ڈالیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے یا کوئی اور وولٹیج سورس اس میں انوالو ہو رہا ہو تو پھر ہمیں KVL کو اپلائی کرتے ہوئے اس کی ریسپیکٹو ایکویشن کو لکھنا پڑے گا۔ اس انالیسس کے لیے آئیے ایک مرتبہ پھر سلائیڈ پر چلتے ہیں۔ فرسٹ آف آل وی کنسیڈر میش نمبر 1، اینڈ بیکاز ان دا میش نمبر 1 وی کین سی دیٹ an independent current source having a value of 2 milliampere has been inserted in that mesh. Therefore, we can straightforward assume that the current I1, which will be equal to the current supplied by the independent current source, is going through whole of the mesh.
that is mesh number 1. Therefore, we can write I1 is equal to 2 milliamperes. Now, we go to the mesh number 2. And as we see the mesh number 2, we can see that it involves an independent voltage source. अब जबकि हमने मैश 2 को लेना है तो हम देख सकते हैं कि मैश नंबर 2 में एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इन्वॉल्व हो रही है, लिहाजा हमें इसके लिए कर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा और उसकी रिस्पेक्टिव इक्वेशन फॉर मैश नंबर 2 भी लिखना पड़ेगी। करंट को हम पहले ही I2 के तौर पर डिफाइन कर चुके हैं, लिहाजा इसकी केवीएल इक्वेशन लिखने के लिए एक मरतबा फिर स्लाइड पर चलते हैं। फॉर मैश नंबर 2, वी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द मैश, एंड as we start from there, we move at the one edge of the 4 kilo ohm resistance. Now, applying Ohm's law, the voltage drop across this 4 kilo ohm value can be written as 4K into I2 minus I3. Once again, I2 minus I3 has been written due to the reason that I2 and I3, as shown into the circuit, are passing through 4 kilo ohm resistance in the opposite direction. Therefore, we must take the difference of the two currents because they will be cancelling out each other up to some extent, and the difference of them will be actually passing through this resistance. After writing this term, which is 4K into I2 minus I3, we proceed to the 2 kilo ohm value of the resistance, which is attached in the mesh number 2 in horizontal position. Therefore, we can write the voltage drop across the 2 kilo ohm value, applying once again Ohm's law, as 2K into I2 minus I1. अब जबकि हमने 2K into I2 minus I1 लिखा है, तो इसमें भी I2 minus I1 लिखने की वजह बिल्कुल वही आ रही है कि I2 और I1 2 किलो ओम रेजिस्टेंस की ब्रांच जो चल रही है उसमें से दोनों करंट्स की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, लिहाजा I2 और I1 भी दोनों एक दूसरे को अप टू सम एक्सटेंट किसी हद तक कैंसल आउट करेंगे। इस तरह से हम नेट करंट जो कि 2 किलो ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा होगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, लिहाजा हमने लिखा है 2K into I2 minus I1. Further, when we move apart from the 2 kilo ohm resistance, we will be reaching at the independent voltage source. After writing this term, we reach at the 6 volt independent voltage source. Now we can also see that the far terminal of the 2 kilo ohm resistance has been connected to the negative terminal of the 6 volt battery. Therefore, either we can write minus 6 is equal to 0, or we can equate these two terms to 6. Further simplifying this equation, we can write 4K I2 minus 4K I3 plus 2K I2 minus 2K I1 equals to 6. Furthermore, simplifying, we can write 6K I2 minus 4K I3 minus 4 equals to 6. माइनस 4 को देखते हुए घबराइए नहीं, इसमें हमने I1 की वैल्यू को
जो कि हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट या डायरेक्टली लिख दी थी उसको पुट अप किया है, लिहाजा हमें 2 into 2 4 और किलो फैक्टर मिली फैक्टर से कैंसल आउट हो गया है, इसलिए हमें 4 का फिगर मिल गया है। आइए इसकी फर्दर ट्रीटमेंट स्लाइड पर देखते हैं। Therefore, all these terms equals to 6. Now further simplifying this expression, we can write 6k I2 minus 4k I3 equals to 10. अजीज तलबा, आप भी हैरान हो रहे होंगे कि अभी मैंने कहा कि जब मैश में कोई वोल्टेज सोर्स इन्वॉल्व हो तो फिर हमें उस मैश पे केवीएल को अप्लाई करना पड़ता है, जबकि अगर हम मैश 3 को देखें तो इसमें कोई भी वोल्टेज या करंट सोर्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, फिर भी हम उसकी केवीएल इक्वेशन को लिखने के लिए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप डेवलप होगा और हमें V0 को कैलकुलेट करने के लिए मैश 2 की इक्वेशन को केवीएल का इस्तेमाल करते हुए लिखना पड़ेगा और फिर हम दूसरी इक्वेशन जो कि हमने पिछली स्लाइड में लिखी है उसके साथ इस इक्वेशन को सिमल्टेनियसली हल करेंगे और फिर हम V0 की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। आइए मैश 3 की केवीएल इक्वेशन लिखने के लिए एक मरतबा फिर स्लाइड पर चलते हैं। फॉर मैश 3 we start from the top of the mesh in the clockwise direction. Now we encounter 6 kilo ohm resistance, and we have already assumed that a current I3 is passing through the 6 kilo ohm resistance. Therefore, applying Ohm's law, we can write the voltage drop across this resistance as 6k into I3. After writing this term, we proceed in the clockwise direction and reach at the resistance having a value of 2 kilo ohms. Now as we reach there, we can see that there are two currents which are flowing through the 2 kilo ohm resistance. One of these currents is I1 and the other one is I3. However, both these currents, they are flowing in the opposite direction as compared to each other. Therefore, these two currents will cancel each other up to some extent if they are not equal to each other. Hence, we must take the difference of these two currents and we can write 2k into I3 minus I1. After writing this term, we proceed and reach at the 4 kilo value. After reaching the 4 kilo value, once again, we have written I3 minus I2, and this is also due to the reason that the current I3 and I2 from that branch are flowing in the opposite direction to each other. Hence, we must take the difference of these two currents. Therefore, we have written the voltage drop across the 4 kilo ohm value in terms of resistance and current after applying Ohm's law as 4k into I3 minus I2. And we have reached back to our starting point. And since there is no voltage source involved into this mesh, therefore, we equate all these terms to 0. Further simplifying it, we can write 6k I3 plus 2k I3 minus 2k I1 plus 4k I3 minus 4k I2 equals to 0. If we further simplify this equation, we can write 12k I3 minus 4k I2 minus 4 equals to 0.
Therefore, the complete simplification of this equation can be written as 12ki3 minus 4ki2 is equal to 4. अजीज तलबा, अब जबकि हमने दो इक्वेशंस को वर्कआउट कर लिया है, तो अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व कर सकें. आइए इसकी साइमल्टेनियस ट्रीटमेंट को एक मरतबा फिर स्लाइड पर देखते हैं. Solving these two equations for the mesh 2 and mesh 3, we can write 24ki2 minus 16ki3 equals 40 and minus 24ki2 plus 72ki3 equals 24. अजीज तलबा, आप भी हैरान हो रहे होंगे कि जब हमने मैश 2 और मैश 3 की इक्वेशंस को डिराइव किया है तो उसमें ऐसी कोई फिगर्स इन्वॉल्व नहीं थी जो कि हमने अभी आपको स्लाइड पर दिखाई हैं. इसमें घबराने की कोई बात नहीं है. हमने एक इक्वेशन को थ्रू आउट 4 से जबकि दूसरी इक्वेशन को थ्रू आउट 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि हमें साइमल्टेनियस सॉल्यूशन हासिल करने में सहूलत रहे. आइए इसकी फर्दर ट्रीटमेंट को स्लाइड पर देखते हैं. Therefore, we can cancel out the term from the two equations, which is 24ki2. Hence, we are left with 56ki3 equals to 64. From here, we can calculate the value of I3 by just simplifying using our mathematical tactics, so that we can get I3 is equal to 1.142 milliamperes. अब हमने करंट I3 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है. इसके बाद हमें V0 की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा. अब जबकि आप सर्किट से देख सकते हैं कि V0 जो कि डिजायर्ड वैल्यू है उसको हमने आउटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेजर करना है. लिहाजा हम ओम्स लॉ को अप्लाई करते हुए सिर्फ उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करेंगे. इस टर्म को हमने केवीएल की इक्वेशन जो कि हमने मैश 3 के लिए लिखी थी उसमें भी यूज किया था. आप चाहें तो वहीं से एज सच उठाकर ये टर्म दोबारा से लिखकर और V0 को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप दोबारा से ओम्स लॉ को अप्लाई करते हुए V0 के लिए इस इक्वेशन को लिख सकते हैं. आइए अब V0 की कैलकुलेशन देखते हैं. Therefore, we can write V0 is equal to 6ki3. Putting the value of I3 into this expression, we can write 6k into 1.142 milli. Therefore, we can get V0 is equal to 6.85 volts. अजीज तलबा, आपने देखा कि किस तरह से इनडायरेक्ट मेथड से हम अपने मंजिल तक पहुंचते हैं. यानी कि जो हमें डिजायर्ड वोल्टेज थी V0, उसके लिए हमने पहले पूरे सर्किट को मुख्तलिफ मैशेस में डिवाइड किया, फिर उन मैशेस की इक्वेशंस को लिखकर उनके मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स या सॉल्यूशंस जो हैं वो वर्कआउट किए, और फिर उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हल करते हुए हमने V0 को कैलकुलेट किया. इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड था, क्योंकि मुख्तलिफ रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज दी गई थी, जबकि उन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप मेंशन नहीं किया गया था. लिहाजा हमें हर मैश को अलग अलग करंट जो कि अननोन था वो असाइन करना पड़ा, और उसके बाद हमने हर मैश के लिए एक अलग अलग इक्वेशन लिखी और इन इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व किया.
اس طرح سے ہم اپنی ڈیزائرڈ ویلیو کو کیلکولیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اگلی مثال میں ہم جو نیٹ ورک لینے جا رہے ہیں اس میں ایک وولٹیج ڈپینڈنٹ وولٹیج سورس جبکہ ایک وولٹیج انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس کا استعمال کیا گیا ہے. جب کسی سرکٹ میں وولٹیج ڈپینڈنٹ وولٹیج سورس انسرٹ ہوا ہو تو اس میں اس وولٹیج سورس کی ویلیو کسی بھی ریزسٹنس جو کہ اس سرکٹ میں لگا ہوا ہوگا اس کے اکراس جو بھی وولٹیج ڈراپ ہوگا اس پر ڈپینڈ کرتی ہے. آئیے اس سرکٹ کو ایک نظر سلائڈ پر دیکھتے ہیں. Circuit on the slide shows a resistive network which is consisting of an independent voltage source having a value of 12 volts and another voltage dependent voltage source which is having a value of 4V sub A. Now, it is also mentioned into the circuit that this voltage drop which is V sub A is across the 2 kilo ohm resistance which is next to the 12 volt battery. What does that mean? That will mean that the value which is 4VA of the voltage dependent voltage source that will depend upon the voltage drop across the 2 kilo ohm resistance. If the value of the voltage drop across the 2 kilo ohm resistance changes, the value or the factor which is 4VA that will also change. And we want to calculate the voltage V0 across the output terminals of this circuit. Now, first of all, as our usual practice, we can assign the unknown quantities of currents to each of the loop involved into this circuit. اب جب کہ ہم نے اس سرکٹ کو دیکھا ہے تو clearly we can see that it consists of two meshes. Therefore, ہم اپنی عام پریکٹس کے مطابق دونوں میشز کو کوئی بھی unknown currents اسائن کر دیں گے. اگر ہم لیفٹ ہینڈ سے اسٹارٹ کریں تو میش نمبر 1 کو ہم کرنٹ I1 اسائن کرتے ہیں اور میش نمبر 2 کو ہم کرنٹ I2 اسائن کر دیں گے اور اپنی سہولت کے لیے ہم دونوں کرنٹس کی ڈائریکشن کو کلاک وائز رکھ رہے ہیں. گھر پر پریکٹس کرنے کے لیے آپ ان دونوں کرنٹس کو اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اور پھر اس سرکٹ کو یا کسی اور بھی سرکٹ کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ کرنٹ کی ڈائریکشن کو الٹا کنسیڈر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آئیے اب کرنٹ اسائنمنٹ کے لیے ایک بار پھر سلائڈ پر چلتے ہیں. We have assigned the current I1 to the mesh number 1 which is on to the left hand side of the slide, and also we have assumed that the direction of flow of current I1 is clockwise. Similarly, for the mesh number 2 we have assigned the current flowing through this mesh as I2. Also, the direction of flow for this current is clockwise. Apparently you can see or you may think that there exists another mesh which can be regarded as mesh number 3, but I wouldn't agree because that is an open circuit. It is not a closed path, therefore it cannot be regarded as mesh. Hence, this circuit only consists of two meshes. Now, if we apply Kirchhoff's voltage law and try to write the KVL equation for the mesh number 1, starting from the top left corner, we can write VA as V sub A is the voltage
drop across the 2 kilo ohm resistance, and it has been provided to us in the question. After writing VA, we write plus, and we come at the 4 kilo ohm resistance, which is the boundary resistance between the two meshes. Therefore, once again, we will be writing the difference of the currents flowing through this branch. That will be I1 minus I2. Hence, we write 4K into I1 minus I2. And after writing this voltage drop across the 4 kilo ohm resistance, we come at the negative terminal of the 12 volt independent voltage source, which is having a value of 12 volts. Therefore, we equate these two terms to 12. Simplifying it, we can write VA plus 4KI1 minus 4KI2 is equal to 12. اب جب کہ ہم نے میش 1 کی KVL ایکویشن کو لکھ لیا ہے، لہذا ہم اب ریڈی ہیں کہ میش 2 کی ایکویشن کو بھی لکھ سکیں. میش 2 کی ایکویشن کو لکھنے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میش میں ایک وولٹیج ڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس دکھایا گیا ہے. یہ ایک ہو سکتا ہے نئی چیز ہو، لیکن اس کو دیکھ کے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ صرف ایک وولٹیج سورس کے طور پر ہی کنسیڈر کیا جائے گا. اس کے دونوں ٹرمینلز پر پازیٹیو اور نیگیٹو سائنس دیے گئے ہیں، لہذا ہم اپنی یوزول پریکٹس کے طور پر اس کو کنسیڈر کریں گے. ایک اور بات جو میں آپ کی یاد دہانی کے لیے بتانا چاہوں گا کہ جب ہم میش 1 کے لیے KVL ایکویشن لکھ رہے ہوتے ہیں تو جب ہم باؤنڈری ریزسٹنس یا باؤنڈری برانچ پہ آتے ہیں تو while writing the equation for mesh 1 ہم اس میں سے پاس ہونے والے کرنٹ کو I1 minus I2 لیتے ہیں، جبکہ جب ہم میش 2 کی ایکویشن لکھ رہے ہوں گے تو جیسے ہی ہم باؤنڈری برانچ پر پہنچیں گے تو اس میں کرنٹ کا ڈفرنس تو ہوگا، لیکن اس صورت میں پہلے ہم I2 لیں گے، پھر اس میں سے I1 کو سبٹریکٹ کریں گے. یعنی ہمارا تھم رول یہ ہوا کہ جس میش کی ہم ایکویشن لکھ رہے ہوں گے، باؤنڈری برانچ میں کرنٹ کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے اس میش میں سے پاس ہونے والے کرنٹ کو پہلے لیا جائے گا اور اس کے نیبرنگ میش کے کرنٹ کو اس میں سے سبٹریکٹ کیا جائے گا. آئیے میش 2 کی ایکویشن لکھنے کے لیے ایک بار پھر سلائڈ پر چلتے ہیں. For mesh 2, we can write the KVL equation as starting from the top point, which is the positive terminal of the voltage dependent voltage source. We can write 4VA, which is once again the given value for the voltage dependent voltage source. After writing this, we reach at 6 kilo ohm resistance, and we have already defined that the current I2 is passing throughout this mesh. Therefore, the voltage drop across 6 kilo ohm resistance can be written in terms of resistance and current as 6K I2. Writing this term, we reach at the boundary branch of the mesh. Since that boundary branch is having a 4 kilo ohm resistance, therefore we can write 4K into I2 minus I1 equals 0, as we have closed this loop path. Now simplifying this equation, we can write 4VA plus 10K I2 minus 4K I1 equals 0. اب جب کہ ہم نے دونوں میشز کی ایکویشنز کو لکھ لیا ہے
تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں ایکویشنز میں 3 ان نون ویریبلس انوالو ہو رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ایکویشنز 2 ہی ہیں. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں ایکویشنز میں سے ایک ان نون ویریبل کو کسی طرح سے ایکویٹ کیا جائے. اس کو کوئٹ کرنے کے لیے ہم انسپیکٹ کرتے ہیں ایکویشنز کو اور اس کے ساتھ ساتھ سرکٹ کو، اینڈ وی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ سافٹ کارنر کون سا ہے اور اس سافٹ کارنر کو ہم اٹیک کریں گے. یہ سافٹ کارنر ہمارے لیے وی اے ہے، جو کہ وولٹیج اکراس 2 کلو اوم رزسٹینس مینشن کی گئی ہے. یہ 2 کلو اوم رزسٹینس جو کہ میش نمبر 1 کا حصہ ہے، اور میش نمبر 1 میں ہم نے آلریڈی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اس میں سے کرنٹ I1 پاس کر رہا ہے. لہذا ہم ان ادر ورڈز 2 کلو اوم رزسٹینس کے اکراس وولٹیج ڈراپ کو ان ٹرمز آف رزسٹینس اور کرنٹ لکھ سکتے ہیں. اس کو لکھنے کے لیے آئیے ایک مرتبہ پھر سلائڈ پر چلتے ہیں. فرام ہیئر وی کین رائٹ وی اے از اکول ٹو 2KI1. Now we have written 2KI1 because we have already assumed that current I1 is flowing through the mesh 1 and VA has been already given by the question, that is the voltage drop across the 2 kilo ohm resistance. Now we can put this value in the equation of loop 1. Therefore, we will get 2KI1 plus 4KI1 minus 4KI2 is equal to 12. Simplifying it, we can get 6KI1 minus 4KI2 is equal to 12. اب جب کہ ہم نے وی اے کی ویلیو جو کہ ہم نے ان ٹرمز آف رزسٹینس اور کرنٹ لکھی تھی، اس کو میش 1 کی ایکویشن میں پٹ اپ کر کے اس ایکویشن کو سمپلیفائی کر لیا ہے، تو ہم اسی ویلیو کو لے کر میش 2 کی ایکویشن میں بھی پٹ اپ کریں گے اور اس کو بھی ہم اس طرح سے سمپلیفائی کریں گے تاکہ میش 2 کی ایکویشن میں بھی ہمارے پاس 2 ویریبلس جن کی ویلیوز ان نون ہیں رہ جائیں، اور پھر ہم ان دونوں ایکویشنز کو ایزیلی سملٹینیسلی سالو کر سکیں گے تاکہ ایک ان نون ویریبل کی ویلیو ہمارے پاس میسر ہو، اور پھر اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم وی اے کی ویلیو اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کرنٹ کی ویلیو کو بھی کیلکولیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. آئیے ایکویشن جو کہ میش نمبر 2 کی ہے اس میں وی اے کی ویلیو کو ان ٹرمز آف ریزسٹنس اور کرنٹ پٹ اپ کر کے سمپلیفائی کرتے ہیں. Putting the value of VA in the equation of mesh 2, we can write 8KI1 plus 10KI2 minus 4KI1 equals 0. Simplifying it, we can write 4KI1 plus 10KI2 equals 0. اب جب کہ ہم نے میش 1 اور میش 2 کی ایکویشنز کو لکھ لیا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 ایکویشنز اویلیبل ہیں جبکہ ان میں 2 ہی ان نون کوانٹیٹیز ہیں. لہذا ہم ان کو سملٹینیسلی حل کر کے ایک کوانٹیٹی سے جو کہ ہمیں ان نون ہے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ دوسری کوانٹیٹی کو ہم سمپل میتھمیٹکس سے ورک آؤٹ کر سکیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم دونوں ایکویشنز کو اس طرح سے انسپیکٹ کریں گے تاکہ دیکھیں کہ کون سا وہ فیکٹر ہے اس میں ملٹیپلائی کرنے کے بعد ان میں سے کسی ایک ان نون کوانٹیٹی سے چھٹکارا حاصل کروائے گا. اس سلسلے میں
After inspection, we have found that a factor of 1.5 for the equation for mesh number 1 is suitable. And after that, we will subtract the two equations. आइए इसको स्लाइड पर देखते हैं. Now, multiplying modified equation of loop 1 by 1.5 and subtracting modified equation of loop 2 from modified equation of loop 1, we can have 6k I1 minus 4k I2 equals 12 and minus 6k I1 minus 15k I2 equals 0. Now, when we are subtracting, we get rid of I1, that is the whole term 6k I1. They will cancel out with each other. Therefore, we can write the solution as minus 19k I2 equals 12. Further simplifying it, we can write I2 is equal to minus 12 by 19 milliamperes. अब जबकि हमने I2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, लिहाजा हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि V0 वोल्टेज जो कि आउटपुट टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें कैलकुलेट करना है, उसको सादा ओम्स लॉ अप्लाई करते हुए कैलकुलेट कर सकें. आइए इसको स्लाइड पर देखते हैं. वी राइट V0 is equal to 6k into 0.6315. Therefore, we can have V0 is equal to 3.78 volts. Dear students, you must have noticed that when we were calculating the value for V0, we didn't apply the negative sign for the current I2. Whereas, when we were calculating the value of I2 in the previous slide, it contained a negative sign next to it. It does not matter, actually, when we are writing the equation or the quantity for the current, because writing a negative sign will just reverse the direction of flow of the current. Therefore, when we were calculating the value of V0, we didn't put the negative sign next to the current value I2. लिहाजा हमें V0 की वैल्यू एक पॉजिटिव क्वांटिटी के तौर पर हासिल हो गई है. इससे अगली मिसाल में हम एक मरतबा फिर दो लूप का रेजिस्टिव नेटवर्क ले रहे हैं, लेकिन इस सर्किट में हमारे पास एक करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जबकि एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इंसर्ट किया गया है और बाकी का सर्किट मुख्तलिफ रेजिस्टेंसेस पर मुश्तमिल है. इस सर्किट में भी हमें V0 की वैल्यू जो कि कोई भी दो पॉइंट्स के क्रॉस जिनको हम आउटपुट पॉइंट्स B कह सकते हैं, कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है. आइए इस सर्किट को स्लाइड पर देखते हैं. Circuit shows we are having an independent voltage source which is having a value of 6 volts, and also the network has been inserted by a current dependent voltage source having a value of 2k Ix. Now, notice that this current dependent voltage source has been assigned the value in terms of the resistance and the current. Now, the current value for this source has been assigned as Ix. Therefore, and we can see that a current Ix is also flowing through 2 kilo ohm resistance which is into the mesh 2. Therefore, we can say that the voltage value for this current dependent voltage source will depend upon the amount of current which will be passing through the 2 kilo ohm resistance. Now,
In order to find out V naught, we have to proceed as usual. First, we will find out the current values, and then we will find out the value of Ix, and then we will proceed to write the value for V naught. First of all, we take the mesh 1 and apply Kirchhoff's voltage law to this mesh. Starting from the top left corner, which is one of the terminals of the 2 kilo ohm resistance, we start applying Kirchhoff's voltage law to write the KVL equation for the mesh 1. Therefore, we can write 2K I1, that is, I1 is the current flowing through the mesh 1, and this will give us the voltage drop which will appear across the resistance having a value 2K. After writing this term, we reach at the end of 2K ohm and at the beginning of the 4 kilo ohm resistance, which is the boundary resistance between the two meshes, mesh number 1 and mesh number 2. Therefore, this resistance is having a value of 4 kilo ohms. Also, we can observe that through this resistance there are two currents which are flowing, that is, the current I1 and the current I2. However, both these currents, they are flowing in opposite direction as compared to each other. Therefore, once again, we must take the difference of these two currents so that we are dealing with the net current passing through the 4 kilo ohm resistance. Hence, for the second term, we will write 4K into I1 minus I2. In this term, we can replace I2 by Ix, because throughout the mesh 2, Ix has been given as the current flowing through the mesh 2 initially by the question, and we have, for our convenience, assumed that the current I2 is flowing through the mesh 2. Therefore, because both of these currents, they are flowing in the same direction and through the same path, therefore they will be equal to each other. Hence, instead of writing I2, we can write Ix. After writing this term, we reach at the bottom node of the 4 kilo ohm resistance. From there, we can see the current dependent voltage source, which is having a value of 2K Ix. However, we can see while looking on to the voltage source a negative sign. Therefore, we will write minus 2K Ix. And after writing this term, we reach at the starting point. Therefore, we write equal to 0. Now, simplifying this equation, we can write 2K I1 plus 4K I1 minus 4K Ix minus 2K Ix equals to 0. Further simplifying it, we can have 6K I1 minus 4K Ix minus 2K Ix equals to 0. And if we rearrange and simplify this equation, then we can get I1 is equal to Ix. Now, if we consider the mesh number 2, then we also need to write the loop equation after applying the Kirchhoff's voltage law to this mesh and simplify the equation. Now, starting from the top right node of the mesh 2, which is between the 6-volt battery, that is the positive terminal of this battery, and one of the terminal of the
2 kilo ohm resistance. As we have mentioned that the current flowing through mesh 2 is in the clockwise direction, therefore, we also, while writing the KVL equation, will be going in the clockwise direction. Therefore, to start with, we write the expression for the voltage drop across the 2 kilo ohm resistance in terms of resistance and current as 2kIx. After writing this term, we go through the resistance 2 kilo ohm and reach at the bottom wire of the mesh. As we reach at this bottom wire and we are moving in the clockwise direction, we reach at the one of the terminals of the 4 kilo ohm resistance. Now, once again, remember that this is the boundary branch between the two meshes. Hence, it will be sharing two currents passing through this element. Current I will be passing from the upward to the downward direction, whereas the current I2 will be passing through this resistance from downward towards the upward direction. Therefore, they will be cancelling out each other. And also, we have already mentioned that the current I2 is equal to the Ix. Therefore, instead of writing I2, we will be writing Ix into this equation as well. Hence, for this resistance, we write 4K into Ix minus I1. After writing the voltage drop across this resistance, we pass through this resistance and reach at the left corner of the mesh number 2. Now, this point has been directly attached to the negative terminal of the 6-volt battery. Therefore, we write minus 6 and equate all these terms to 0. Now, in the previous slide, we have already calculated that I1 is equal to Ix. Therefore, putting up the value of I1 into this equation, we can write 2k Ix minus 6 equals 0. Further simplifying it, we can write 2k Ix is equal to 6, or we can write Ix is equal to 3 milliamperes. अजीज तलबा, अब जबकि हमने Ix की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, लिहाजा हमारे लिए ये आसान हो गया है कि हम वोल्टेज सोर्स जो कि करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसकी वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके अलावा हम आउटपुट पे जो कि V0 हमसे पूछा गया है उसको भी निहायत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. आइए इसी एग्जाम्पल की फर्दर ट्रीटमेंट को स्लाइड्स पर देखते हैं. For V0, we can write 2k Ix because V0 is the voltage which is developed across the 2 kilo ohm resistance. And we have already defined that the current Ix is passing through the 2 kilo ohm resistance which is at the output end of the circuit. Therefore, putting up the value of Ix into this equation, we can write V0 is equal to 2k into 3 milli. Now, the kilo factor will cancel out with the milli factor and we are left with V0 is equal to 6 volts. If we further want to calculate the value of the current dependent voltage source, we can also easily calculate that, and that will also be equal to 6 volts. As you can see that the value given for that source is 2k Ix also. Therefore, putting 3 milliampere value for the Ix into the
current dependent voltage source, we will end up as 6 volts as well. عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں بھی ہم نے کچھ ایڈوانس میش انالیسس ٹیکنیکس کو سیکھا. ان ٹیکنیکس میں ہم نے ایسے سرکٹس کو لیا جن میں کرنٹ ڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس یا پھر وولٹیج ڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس کی انوالومنٹ تھی، اور ہم نے یہ سیکھا کہ ان کے ہوتے ہوئے سرکٹس کو کس طرح سے اینالائز کیا جاتا ہے. اگلے لیکچر میں بھی ہم کچھ ایڈوانس میش انالیسس ٹیکنیکس کو لیں گے، لیکن اس کے علاوہ ہم اس سے اگلے ٹاپکس یعنی کہ سپر میش انالیسس کو لیتے ہوئے اپنے لیکچرز کو آگے بڑھائیں گے. آج کے لیکچر کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.